your body is like a spring. We didn't even understand whether you're dancing or you have some kind of very risky decision anamata. Ammo, okay. But then Niranjan, I wanted that whole innocent way. Yeah. Say sorry, no? Yeah. Look. Yes. yeah. Shreya, did you get any film offers after this? I have become PRO now. నాకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు. శ్రేయా నెంబర్ తను ఫస్ట్ సినిమా చేస్తే ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ అంతా నాకే అని చెప్పేసి. నిరంజన్ కూడా కొంచెం గ్రేట్స్ మొత్తం శ్రేయా. డెఫినెట్లీ నో ఎప్పుడైనా అమ్మాయిలే కదా. అంటే అమ్మాయిని I want you to come, yeah. jump and do this. Yeah. I'm like, what? Just do it. We're like, okay. Yes. It is very tough to dance on the bare rooftop. Yeah. He was looking at you. ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్లోనే ఈ పాట పాడేశాను అనుకుంటున్నారా? ఈ సాంగ్తో ఎంతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసేసారు ఫణి కళ్యాణ్ గారు, శ్రేయ అండ్ గోమటేష్ గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ హాయ్. హలో హాయ్. ఎలా ఉన్నారు? సూపర్. ఎలా ఉన్నావు శ్రేయ? Super. సో యూ అండర్స్టూడ్? Yeah. సూపర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. థ్యాంక్ యూ కామెడీ. థ్యాంక్ యూ. ఫణి గారు చెప్పండి ఈ సాంగ్ గురించి. ఫస్ట్ నాకు చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాను ఈ సాంగ్ విన్నప్పటి దగ్గర నుండి. నేను ఇప్పుడు పాడిన పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా హాంటింగ్గా ఉంది అండ్ చాలామందికి నోట్లో అది తిరుగుతుంది అనమాట లిటరలీ. అది ఎలా క్రియేట్ చేశారు? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాడ్ హ్యాపెన్? అంటే ఇది సాంగ్ నేను 2 years బ్యాక్ కంపోజ్ చేసిన సాంగ్ అనమాట ఇది. ఓకే. సో 1.5 year బ్యాక్ గోమటేష్కి మా స్టూడియో వచ్చినప్పుడు వినిపించాను అనమాట. దెన్ హీ లైక్డ్ అండ్ వీ ప్లాన్ ఓకే లెట్స్ డూ ఏ మ్యూజిక్ వీడియో అని చెప్పి ప్లాన్ ద టైమ్. దెన్ హీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్. దెన్ హీ సెండ్ మీ ద కాన్సెప్ట్. దెన్ అప్పటి నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ అయింది. దెన్ మొత్తం బెంగళూరులో ఉండే చూసుకున్నాడు తను, మొత్తం తనే క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ సర్చింగ్. దెన్ ఫండ్స్ కోసం ఏం చేసామంటే వి వెంట్ ఫర్ క్రౌడ్ ఫండింగ్. ఓకే. ఒక 2.5 lakhs దాకా అయింది. సో జింగో హబ్ అని ఒక పోర్టల్ ఉంది. సో త్రూ ఇట్ వీ హ్యాడ్ రన్ ద క్యాంపెయిన్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. ఓకే. 20 daysలోనే దెన్ వీ గాట్ సమ్ 2 lakhs అనమాట. First, how did you get this idea after, like, you know, Phani made you hear this song and then you decided to do a video song, or you already had a plan? Okay. I think once he showed me Neeve. He showed me a very rough track of Neeve. He made me listen to it. I think I think I still haven't asked him, but I think that's when we decided we'll do something on dance. Yeah. So there was always this whole dance element to it because there's dubstep and that whole energy. There's a little bit of different energy that keeps coming. So I thought let's do a dance bit here, and I was a little particular that let's go for someone who dances better, okay, and not someone who acts and then also dances. So that's why it took a little time because I wanted someone who dances really well and also has a little bit of acting sense. Can you act? So how did you find Shreya? I was searching my contacts. I have a few contacts who are dancers. So I kept searching for. I wanted someone who is like someone who's in their early 20s, that kind of a look. So it was a little difficult to find because usually dancers get better with age. Correct. So all I was getting was someone who was a little more mature. So it took a little bit time. But then I found her. I think on YouTube I searched a few. And I contacted her. Okay. Then she got on board. So it started. And then I found Niranjan. Okay. How did you feel when they approached you? Initially,
when I saw his message, I was like, okay, I think I can just try it because I just started freelancing by then. Okay. And I thought, okay, it's a music video. It's not something I've done before, and it's dance based. And I'm very passionate about dancing, so why not? So I just went on board with the thought that I'll get to experience something new. So yeah. చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే యు ఆర్ వెరీ న్యూ టు దిస్ తెలుగు ఆడియన్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ యు ఆర్ బేసికలీ అ జిమ్నాస్ట్. Yeah, I'm a gymnast. సో tell us about your background. Okay, so I started gymnastics close to 12 years back. For 9 years, I was competing very actively at the national level. Oh. And yeah, after that, I reduced my gymnastic activities because of education. Okay. And I still do a lot of body conditioning and fitness. So yeah, that's that. Like, didn't you find gymnastics, you know, your body is like springs. We didn't even understand whether you're dancing or you have some kind of springs in your legs and hands and all. We can't even see you at some point of time. You will just like in Telugu we have Merupu Teega, wherein like that you are. So Prabhudeva cousin sister. like it was really amazing. Thank you. And we heard that you were into direction and also of photography, you know. Yeah. So tell us about your background. I'm actually a software engineer. So I started photography as a hobby, and then I started taking it a little more serious. I started shooting. A lot of my friends, I always had in touch with dancers and musicians. Even Phani, I've known him from very long. So I always had this connect with models. So I used to shoot them. Slowly I started moving into videos, and that's when I was approached by Pawan. Okay. We worked together for U-Turn, which came this year. So yeah, it slowly transitioned from a photographer. I slowly moved to cinematography and direction. ఫనీ గారు, మీరు ఫస్ట్ తెలుగులో చాలా మందికి తెలుసు, తెలియని వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే యు ఆర్ ఫస్ట్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారి ఇన్స్టిట్యూట్ కేఎంలో ఫస్ట్ బ్యాచ్. సో అక్కడ నుండి మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు? మీరు చిన్నప్పటి నుండి మ్యూజిక్కి ప్యాషనేట్గా ఉండి మ్యూజిక్ నేర్చుకునే వాళ్ళ? చిన్నప్పటి నుంచి నేను నేర్చుకోలేదు. ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ వెరీ లేట్ ఇన్ మై లైఫ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇంజనీరింగ్ ఎండింగ్లో అలా ఐడియా వచ్చింది నాకు. అప్పటిదాకా జస్ట్ పాడేవాడిని నేను, మ్యూజిక్ ఈజ్ ఇన్ మీ, బట్ ఫార్మల్ లెర్నింగ్ అంటే ఏం తీసుకోలేదు. సో అప్పుడు ఐడియా వచ్చింది. దెన్ సరే ఐడియా వచ్చినా కానీ ఐ డెంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. సో ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అన్నప్పుడు. దెన్ దాని తర్వాత 1 year జాబ్ కూడా చేశాను, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్. అమ్మో, ఓకే. అప్పుడు ఏఆర్ రెహమాన్ సార్ అదే మ్యూజిక్ కాన్సర్వేటరీ ఒకటి ఓపెన్ చేస్తున్నారు అని చెన్నైలో అని తెలియగానే దెన్ ఐ ఎంక్వైర్డ్ అబౌట్ ఇట్. అప్లై చేశాను. సో జాబ్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయా అక్కడికి. ఇంకా ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ రిస్కీ డెసిషన్ అనమాట అప్పుడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. యా, బట్ ఐ తీసుకున్నాను. మీకు అంటే ఒక చిన్నప్పటి నుండి నేర్చుకుని దానిపైన నేను దీంట్లోనే ఉంటాను అని ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ని క్విట్ చేసి రావడం, దాన్ని రిస్క్లో పెట్టి రావడం అనేది ఒకటి. కానీ మీరు చెప్తుంటే మీరు ఇంజనీరింగ్లో తీసుకున్నప్పుడు మీకు అప్పుడు ఏం అనిపించలేదా పేరెంట్స్ దగ్గర నుండి? పేరెంట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ టెన్షన్ ఫుల్, చాలా టెన్షన్ పడ్డారు. అంటే వాళ్ళే ఏముంటుంది, ఇంకా పెళ్లి చేసేద్దాం, ఇంకా గ్రాండ్ సన్తో ఆటలు ఆడేసుకుందాం అనేది ఉంటుంది. ఈ డెసిషన్ చెప్పంగానే షాక్ తిన్నారు వాళ్ళు. బట్ మై అంకుల్, చిన్న మామ, హీ సపోర్టెడ్ మీ అండ్ హీ సెండ్ మీ. అంటే అప్పుడు కోర్స్ కాగానే నేను ఒక సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది. సో దెన్ దే వర్ లైక్ ఓకే హీస్ అప్ టు సంథింగ్ అని ధైర్యం వచ్చింది, కొంచెం తీసుకున్న డెసిషన్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. బట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. బట్ నీవే ఇస్ ద ఫస్ట్ సక్సెస్. కరెక్ట్. అండ్ చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్. మీరు రిలీజ్ చేసేటప్పుడు యునో వెన్ యూ పీపుల్ వర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ యునో after post production and everything, did you ever thought that this will become this viral? To be honest, not definitely no. But then we had this whole thing that we will get a decent amount of hits. Like
I was telling him also, we get about 5 lakh hits at least in each Nah, language. that's asal Because namakam. I know that people, just, అంటే we just started కదా, Correct, YouTube correct. fan base లేదు. Yeah, we were just starting, but I thought it will just go viral because it has all Yeah, these he elements. used to tell me, Macha, don't worry, this will go viral. Yeah. It will spread like viral. But then the kind of appreciation we're getting Correct. from our own fraternity, Yes. from the industry, Yes. all the artists has been like. There are so many people, legends who tweeted Seriously, about this yeah. song. Yeah, so the kind of appreciation we are getting from the technicians is like Correct. extremely humbling for us. Yeah. రాజమౌళి గారు Facebook Exactly. లో tweet చేశారు, దిల్రాజ్ గారు కాల్ చేశారు, మద్రాస్ శ్రీధర్ గారు ఫస్ట్ పర్సన్ టు కాల్ మీ. సో అప్పుడు కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది, ఓకే దిస్ వీడియో ఇస్ అప్ టు సంథింగ్ అని చెప్పి. మీరు ఏం అనుకోకుండా ఇది జస్ట్ ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అనేది చాలా పాపులర్ అవుతుంది ఇప్పటి రోజుల్లో. మీకు ఫస్ట్ థాటే రావడం, ఇలాంటి ఒక మ్యూజిక్ వీడియో సాంగ్ చేద్దాం అనిపించడం, ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే సడన్గా దానికి ఓవర్ నైట్ స్టార్డమ్ లాగా యూనో ఆ సాంగ్ ఎంత క్రేజ్ అయిపోయిందంటే స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ సో గోయింగ్ క్రేజీ ఫర్ దిస్ సాంగ్. అండ్ దే ఆర్ లైక్ సాంగ్ డ్యూరేషన్ చూసుకుంటే 7 minutes 32 seconds ఆల్మోస్ట్ అంత ఉంటుంది, అంటే నియర్లీ 8 minutes. స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు ఎవ్రీవన్ ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ వాచింగ్ దిస్ సాంగ్. సో ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ దిస్ రెస్పాన్స్, what was there in your mind, after reaching few lakh hits and all, what was running in your mind? It was really cool, but again, were you so pressurized? No, that whole I had that whole repeat value that it is having. That I had that whole thing in mind when I was using this song. Yeah. Because this song is so. Correct. I mean, I've been listening to that song non-stop for like almost more than almost 2 years now. Song gurinchi especially cheppalante, you can hear some 80s 90s the sounding. And so I never, it was even very now I've never haunting. got bored of the song. Yeah. So I knew that the song has got that value, so let's use that, and that is why people are going back and listening to it again. Singer's choice, everything. Singer's choice అంటే నాది యజిన్ నిజార్, he is my, I'm a big fan of his voice. So Yeah. I couldn't think of any other better voice than. ఫీమేల్స్ వచ్చేసి ముగ్గురు, సమీరా భరద్వాజ్, శరణ్య శ్రీనివాస్ అండ్ స్పర్శ he recommended. Okay. Since she's from back home Bangalore, I recommended it, and then it worked. Tell us about this choreography for this video. So in Jan, I got these two together, Niranjan, and they started rehearsing. But then slowly we started realizing that it's difficult for them to rehearse and choreograph themselves. So, and I was not sure whether we could get a choreographer. It's difficult to get a choreographer. They're usually busy. Correct. Very tied up. In fact, even the dancers, they're usually in rehearsals. Yeah. So it's very difficult to get their time. But then Vishwa, I knew Vishwa from before. Okay. So I just, Niranjan also recommended him. So we approached him and he listened to the song, and luckily he just got on board. Then we started rehearsing and whatever planning that we were doing in our free times. So they had their own rehearsals for other shows and everything going on. Vishwa had his own shows, we had our own shoots. So we started that way, and then we started doing all that. Okay. But yeah, once we got Vishwa on board from day one, in fact I have a little bit of footage I can show you. Yeah, he used to send me some footages through WhatsApp. I was like, ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అని ఉండేది నాకు. So he started changing the whole structure of the dance. He got I think he got the soul for the if you listen to this song, it was very soothing, and it was like you have so much feel in that song. Yeah. The video is like completely contrasting. Yeah. And then whose idea was that? It was a little bit of mine and both actually. But then I had this. Even Phani suggested. Phani had this dance idea. So Okay. so when there is dance involved, it becomes a little unconventional on how to show everything else. Yeah. So it becomes a little tricky. So what I did was I divided the song into dance sequences and the rest of the sequences into the love sequences. So that's where I had to take that call to make it extremely different, because the audio is so strong on its own. Yeah, actually I shouldn't be trying to ape what he is saying in the song.
So I got my own style, and then I asked the choreographer to get his own style. So Yeah, I was so if you see, actually- everything comes together Yes. perfectly, only because it's all different from each other. Yes. టు బి In ఫ్రాంక్ yeah. ఒక రోజు ముందు కూడా నేను ఫుల్ డౌట్ ఉండే నాకు Ah. అచ్చా ఇది ఫుల్ డాన్స్ వీడియో అవుతుందా ఇది జనాలకి పీపుల్ విల్ బి పీపుల్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు ఇట్ అంటే డోంట్ వరీ మచ్ ఐ యూస్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ డోంట్ నో వాట్ I felt that people haven't What in India at made you least- feel so confident? I've seen a lot of dance videos Okay. that are made in the West. When, in fact, before I started planning how to do this, I did a little bit of research and I saw that there's so many beautiful dance videos outside India. Yes. But there are none Definitely, here yeah. in India. So I thought maybe this has a potential. People will enjoy dance. Because I think Indians can relate to dance as one of Yes. the emotions. Yes. Which Phani and I maybe not connect as, like we connect through music. To emotions. No, I was looking more musical గా అంటే Yeah. లిరిక్ వైజ్ అవును. ఇంకా డ్రామా ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డ్రామా బట్ టోటల్ కాంట్రాస్ట్ అవును. ఐ వాజ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్ బట్ లక్కీలీ లిరిక్స్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్త తీసుకుని రాయిపించారా అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఇలా ఉండాలి అని రాయిపించారా? ఫస్ట్ తమిళ్లో రాశాడు అరివు అని. ఓకే. సో కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పాడంటే లవ్ లో ఉన్న స్ట్రగుల్ ఉంటది కదా, ఎమోషనల్ హైస్ అప్స్ ఉంటాయి కదా, అట్ ద సేమ్ టైం జాయ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో రెండు ఒక ఇదిలాగా ఒక డబ్ స్టెప్ పాటలోనేమో కొంచెం ఎమోషనల్ హైగా ఉండాలి, ఫిలాసాఫికల్ టచ్ ఉంటుంది, మిగతా అంతా కొంచెం పోయటిక్ గా జాయ్ హ్యాపీ మూడ్ లో వెళ్ళాలని చెప్తే చాలా బాగా రాశాడు. సో శ్రీజో తెలుగు లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్ కాకుండా కాస్త హీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ హిజ్ ఓన్ చామ్ అండ్ కలర్ టు ఇట్. తెలుగులో కూడా చాలా బాగా రాశాడు. నన్ను గెలిచిన సైన్యం, నన్ను వెతికిన గమ్యం, చాలా బాగుంటాయి. సాంగ్ మొత్తం కూడా ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు వస్తున్న సాంగ్స్లో మనం లిరిక్స్ అవన్నీ కూడా వినడం అనేది చాలా తక్కువ అయిపోతుంది. ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్కి దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతిదీ క్లియర్గా వినిపించడం, యూనో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ విల్ బి విత్ సో మచ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. And you have taken care of those like very well. The lyrics kani, music kani, the choice of singers kani. It was extremely brilliant. And what were you thinking when, you know, first time when you heard the song? The first time I heard the song, I definitely fell in love with it. Though I didn't really understand the language, I could still connect to it because it was just very beautiful. So after that, though, I was all the more confident, you know, that I've taken the right decision to be a part of this. So, యాక్చువల్లీ వన్ మోర్ నేమ్ ఐ షుడ్ టేక్ హియర్. ఈ సాంగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసింది వాసు అని, ఈజ్ మై కేఎంఎంసీ నుంచి ఈజ్ మై బ్యాచ్మేట్ అనమాట. Okay. సో తను కాంట్రిబ్యూషన్ ఇట్స్ ఆల్ టీమ్ వర్క్ అనమాట. సో తను ఒక 1 month ఆ డబ్ స్టెప్ పార్ట్ మీద 1 month స్పెండ్ చేశాడు. Oh. సో And how many days you have taken to finish this song? It took a lot of time actually. So what we did is, because the dance were very elaborate sequences, we thought they will need a lot of time to rehearse. So they started rehearsing. So what I decided is let them continue rehearsing. Meanwhile, we'll finish the romantic, the whole other parts. So we shot that in March, April, May, these times. And then the dance sequences we started from June, July, August. Actually, he completed one movie itself in the meantime. He worked for U-Turn. U-Turn was last year. Okay. But, yeah, that time I was still in the scripting stage. Yeah, so I was. You finished your one film, but still you took a lot of time to finish a song. But it's all work, no? Yes, definitely. Because here it was only execution. You know? There had to be a lot of planning. Yes, definitely. The timing, everything has timing. So. Yeah. Who selected the locations? Locations, yeah. Whole video part, whole credits to Locations, it's me and my team. We are about 5 of us. Okay. Back in Bangalore. And we all were doing everything together, the locations. Actually, when they rehearsed, we shot the videos and we had everything in mind, which angle we were going to shoot. So we actually had the video much before in hand, except that we hadn't shot it in real locations. Okay. So it was just going and executing it at the end. So we had planned the locations, at what time, when the sunset happens, all that was planned. Yeah, because we shot in available light mostly. Yeah. We didn't use LEDs or any other lights, except for the auditorium.
where we had the stage Natural lights. lights, Yeah, we had the yeah. stage lights there. When did you selected Niranjan? Niranjan, I think in Jan only. Yeah. Jan. Very soon after I found her, Uh-huh. I had found 3-4 guys actually. But then Niranjan, I wanted that whole south look. I like that on Niranjan. The innocent face. Yeah. Say sorry, no? Yeah. That look. Yes. Yeah. I wanted Sorry, I wanted that. I didn't want that chocolate boy look on him. He looked a little rugged to me. Yes. To all the beard. ఈ Correct. కపుల్ మస్తు సెట్ And then he turned out to be a extremely చాలా good మంది dancer. ఫేస్బుక్ లో వీళ్ళిద్దరు ఫోటోలు డిస్ప్లే గా అసలు అవును. వాట్సాప్ స్టేటస్ And especially even Phani knows few lines of the song. Even my WhatsApp status was that for a few Yeah, days. yeah, I yeah. think it's still there. It was so amazing. You know, you have perfect lyrics, perfect composer. Everything was so perfect. And Shreya, did you get any film offers after this? Yeah, a few here and there I did. ఐ హావ్ బికమ్ పియాగో నాకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు He's messaging me. He's like, okay, so and so person wants to contact you. I'm like, తను okay, ఫస్ట్ thank సినిమా you. చేస్తే ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ అంతా నాకే అని చెప్పేసింది అనమాట Avana? How sweet. So you are giving your first remuneration to Phani? Totally, yeah? Though I don't know when I Awesome. told him that. Yeah. Proof. It's proof. I can file a case if I don't give. But seriously. షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు వెళ్ళారా? ఒకసారి మధ్యలో వెళ్ళాను. ఎక్కడ షూట్ చేశారు? Where did you shoot this? We shot it in Bangalore. Okay. And also we wanted that urban look to the song. So it was all urban Bangalore, like a rooftop, and Yeah. an auditorium, roads. So yeah. that And was the first poster of the song, you know, that particular, the red frock and everything that was seriously amazing, you know. There are so many people, as Phani said, Facebook lo, Twitter lo, ekkada chusna ide poster. Everyone is talking about Yeah. this. And also here I should thank Vishwa again, the choreographer. He chose these costumes for the rooftop and stuff. And the Karan Acharya poster guy. Yeah. Even Karan, who designed the posters. Well, it was a very good collaboration for us. What we liked is all artists came together. In fact, nobody took any fee. Everybody volunteered. Yeah, everybody volunteered. Most of them volunteered except for the studio fees and stuff. Most of them volunteered, so we had a very good collaboration as artists. So yeah, that was a very good experience for us. Yeah, that was a good experience even for me. That's something that, you know, Yeah, because there was dance, there was music, there Yeah. was video, video. so many things involved, so many departments. So Yes. I think that is what was satisfying. Teamwork and It was Definitely timing teamwork. bond. Have you done any video songs before? not music videos, but I've obviously like danced to songs and put up videos. But this is my first music video. Yeah, I think I saw one of your Yeah. video and then I contacted them. There are so many people who became your fans here. Definitely. You know, you got such a, you know, as I told you before, you have no bones. It's just the springs you have. And you're very good looking and everyone are like, okay, fine. Everyone has taken an inspiration of yours and then started working out. నిరంజన్ కూడా కొంచెం గ్రేట్స్ మొత్తం షేర్ Definitely. No. ఎప్పుడైనా అమ్మాయిలే కదా. అంటే అమ్మాయి నిరంజన్ మేడం పొగడారా నేను మిమ్మల్ని పొగిడాను కదా, ఎంత బాగుంది ఆయన ఎంతమ్మా ఇది చేశారు అని. So tell us about Niranjan. How was working with him? Niranjan, I have worked with him before. But, Okay. we didn't work together as a duet. So this was the first time even I got to work with him like that. And there's so much that I could take from him. He's from a different background, so he does more of contact improvisation work. And I've just been trained in contemporary. So there was a lot that I could, you know, learn from Niranjan and also Vishwa for that matter. Both of them are very experienced. Vishwa especially, he's somewhere else. Yes. Like, and Niranjan has very good experience in contact improv. Yeah, I think And, Vishwa yeah, so just got, I mean, Niranjan would do anything that Vishwa says, yeah. or Shreya, In fact, he would get anything out of them. Totally. Like there would be some impossible jumps, he would say, it'll come, you just practice. Yeah, Vishwa I would used say to wonder that. whether that would happen. Vishwa would just And then say, it would happen. I want you to And this is come, like, yeah. jump,
and do this. Yeah. I'm like, what? Just do it. We're like, okay. Yeah, so I used to be worried, but these guys were like, their stamina, because forget me, Akshay, the other cinematographer. Yeah, So he likes taking a lot of these retakes. Oh. So he just goes on, no, one more. So they used to get tired, but they would never complain. So we had. You're very good at on yeah, on the location and everything. Yeah, you were not so actually, tired. we were very lucky. Yeah. All of us were lucky. ఇప్పటికీ కొన్ని అసలు ఆ వీడియోలో కొన్ని చూస్తే నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తాయి కొన్ని స్టెప్స్ కి. Particularly that it is very tough to dance on the bare rooftop. Yeah. That was slightly a challenge, but I think initially, first when we went there, we just figured out, yeah, we can work it. Yeah. And then once we danced, he was looking at you. Yeah, actually, Anything I had remember happened? Yeah, when I went there, I went a little early before. Then I suddenly saw the floor. Oh my God, I never realized that they might not be able to dance here. But that's the thing that added, you know. Yeah. Yes, And even definitely. Vish was very worried that they might hurt themselves because there's a lot Exactly, of there were yeah, lots but very of jumps and frankly, all. I tell you, after we did once or twice, our skin had peeled off. But then we saw some of the shots. And then we were like, oh my God, this is looking good. And then we started pushing ourselves even more. Yeah. So after one point, we didn't even realize that we were just dancing. So Okay. the floor and all, it really didn't matter after one point because we got used to it also. Yeah, they did And so we many really retakes wanted to together. do it because the whole place looked really nice. My goodness. So yeah. Yeah, It and was- we had them do The retakes on dedication retakes. you have towards your Yeah, work. I feel that ways we were lucky because they were dancers. The kind of stamina they had, it was lucky. Seriously. We just kept on going, and they had the same energy for the fifth or the sixth take as well. So that one thing. సీరియస్లీ నాకు 2 సార్లు మెట్లెక్కగానే అమేజింగ్. So yeah, everything came together well. So you have any future plans of doing such kind of videos again? Of course, if it's Yeah, taken. we are all open to something interesting if it all comes together. Let's see. ఒక్కటితో అయిపోతుంది. Definitely, but then అంటే immediate గా are you planning some? Immediately we haven't discussed anything. But- Yeah, not yet. But we'll be doing Yeah. for sure. Yeah. We'll see. But the It'll be fun expectations because- ఎక్కువ ఉంటాయి. Because we have all found that whole chemistry between Yes. our work. Now we know what to do, what not to do, so it will be little simpler now. Yeah. సడన్ గా ఇంత క్రేజ్ వచ్చింది, యూనో ఎక్కడో అసలు మామూలుగా స్టార్ట్ చేసింది ఏదో ఒకటి వీడియో సరదాగా చేస్తా అన్న వీడియో ఇంత సడన్ గా పెద్ద వీడియో అయిపోయి అందరూ దీని గురించే మాట్లాడుకుంటుంటే ఇప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మిమ్మల్ని ఫణి కళ్యాణ్ అని పిలుస్తున్నారా, నీవే చేసింది ఫణి కళ్యాణ్ అంటున్నారా? అంత రాలేదు. అంత ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఫిలిం కి చేస్తే వస్తుంది. అలా అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? అలా అంటే ఇది ఓన్లీ సోషల్ మీడియా కదా. సోషల్ మీడియాకి కూడా చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. యూట్యూబ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ Yes. థింగ్. బట్ Yeah, I think it's a very organic growth. వెరీ ఆర్గానిక్. అసలు ఇది షేర్ చేయండి, ఇది ట్వీట్ చేయండి అని ఎవరిని అడగలేదు అసలు ఎవరు. అదే ఆటోమేటిక్ గా ఎవరు యూనో దే వాలంటరీలీ హావ్ షేర్డ్ ఆల్ యువర్ వీడియోస్. So organic. That is where the whole industry, a lot of people started sharing it. ఇంకా మర్చిపోయినా దాని గురించి. ఇంకా ప్రమోషన్ చేయాలి, వాళ్ళని అప్రోచ్ కావాలని 2-3 days టెన్షన్ పడ్డాము. వన్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ స్పార్క్ వచ్చేసింది. ఓకే, Yeah, it just went on. We had no control. Yeah. ఫణి గారు ఇప్పటి వరకు ఇంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు, ఇంజనీరింగ్ లో స్టార్ట్ చేశాను అంటున్నారు, అంతా దేవుడు దయండి నాదే. అబ్బా మీరు కూడా కష్టపడాలి కదా. కోర్స్ ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ మెయిన్. అమ్మ నాన్న, వైఫ్, సపోర్టివ్ వైఫ్. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేని ఏం చేయలేం కదా. సినిమాలు అవి చేయబోతున్నారా? అంటే ఏమన్నా సినిమాలో అదే చాలా మంది మీటింగ్ పీపుల్, ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్. బట్ యా హోప్ఫుల్లీ నీవే తర్వాత చాలా మంది ఈ సాంగ్ ని షేర్ చేసి ఇప్పటి రోజుల్లో ఇలాంటి వీడియో రాలేదు, చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంది, ఒక మంచి థాట్, ఒక ఫ్రెష్ థాట్, ఫ్రెష్ మ్యూజిక్, అంతా కొత్తగా చాలా బాగుంది అని పాజిటివ్గా అందరు మాట్లాడుతున్నారు కదా. వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలిచి ఇలాంటి సాంగ్సే అడుగుతున్నారు అంటే మీరు ఇప్పటిదాకా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ని కొంతమందిని కలుస్తున్నారు అని చెప్పారు. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ? అంటే వాళ్ళ మూవీకి తగ్గట్టుగా అంటున్నారా, లేకపోతే మీ స్టైల్లో మీరు ఏమైనా చేయండి నా అని? స్టైల్లోనే అడుగుతున్నారు. సంథింగ్ డిఫరెంట్, ఫ్రెష్ సౌండ్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు. కానీ ఇలాగే కావాలి, ఇలాగే ఇంకోటి కావాలని ఎవరు అడగట్లేదు. ఇలాగే ఇంకోటి నాట్ పాసిబుల్ యాక్చువల్లీ. అంటే డిఫరెంట్ గా
డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ఇలాంటిది చేస్తే ఇమిటేషన్ అవుతుంది. Imitation. It doesn't work. ఇలాంటిదే అంటే కాస్త ఫ్రెష్గా కొత్త Yeah, of ఐడియాస్తో. course, yeah. సో అలాగే మీకు అడుగుతున్నాను. ఫ్యూచర్, మీకు చాలా ఇష్టమైన జానర్ ఏంటి? మీరు ఏ పర్టికులర్ మ్యూజిక్ చేస్తే బాగా కంఫర్టబుల్గా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే తెలియని ఒక హ్యాపీనెస్ Yeah. వస్తుంది కదా మనకి? నాకు pathos, melancholy Yeah, feel yeah. అంటే ఇష్టం నాకు. లవ్ సిచ్యువేషన్, లవ్ అలాంటి. అలాంటివి మై మ్యూజిక్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ ద సోల్, నాట్ ఫర్ ద బాడీ యాక్చువల్లీ. దించాకంటే అఫ్ కోర్స్ ఐ కెన్ డూ, బట్ మై ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి has to touch the souls. Yeah, his romantic songs have always been having that repeat value. Tell us about your future projects, if you have signed anything or you have any plans. No, nothing has been You're, signed as He's of also as of now you are getting any enjoying offers. Yeah. Neeve success. Yeah, సక్సెస్ కంటే టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ దీంట్లో ప్రెషర్ వచ్చేస్తుంటుంది. అమ్మో వీళ్ళ దగ్గర నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సీరియస్లీ. అందుకని నేను ఇంకో మ్యూజిక్ వీడియో ఉంది, నేను డ్యూ ఫర్ రిలీజ్, అది కొంచెం హోల్డ్ లో పెట్టాను అనమాట. కొంచెం నీవే ఎందుకు దీనికి భయపడా? దీనికి వచ్చిన నీవే ఫీవర్ తగ్గాక అది అదే. రిలీజ్ చేద్దామని. ఓకే, ఆ డిసెంబర్ లో రిలీజ్ చేస్తాను. చందమామ. ఓకే. సో when can we expect another video from the same team? నీవే 10 మిలియన్ వ్యూస్ అయ్యాక ఇంకో వీడియో వస్తుంది. అయిపోతుంది అది ఎలాగో ఇంకొక 1 month లో అయిపోతుంది. అప్పుడు వచ్చేస్తుంది. సో దెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ he సాంగ్. always, ఇప్పుడు 2 మిలియన్ అయింది. Yes. ఇంకా 8 million ఎంతసేపు పడుతుంది? బట్ ఫర్ షూర్ we'll definitely do సేమ్ something. టీమ్ లో ఇంకో మ్యూజిక్ వీడియో. we'll definitely do something. We have a lot of, at least I have a lot of ideas, so, and Phani, I'm sure we'll get something. Yes. Thanks a lot for giving such a wonderful song. Thank you. And it was very refreshing and it was just amazing. I was like literally for the first time when I saw the video. Okay, Telugulo kuda ilanti video okati vachinda. Okay, fine. Thank you. Hope you will be back with another song which is like a super duper hit like Neeve again. Sure, That too sure. very soon. Thanks a lot for joining us. Thank Thanks you so much. Kalyan. Thank you. Thanks Shreya. Thanks to Gomtesh garu. iDream, thank you Comedy. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.